Assam Nagaland border day main entrance delay gate day Nagaland laga shop day G nathakado bishi deri pra inaga hi chari ase concerned authorities pra etia tak repair nokri kina dikhi pai ase Deputy Chief Minister Yangthongo Paton pra woka de government officers khande surprise inspections jaise aro staff attendance ke saise iko karan nadigina absent hua khan khilaf action lobole order dishe NSUI National Secretary Mohsin Khan pra Assam eviction drive store Assam Sarkar laga targeted politics ase kushe Nagaland TV pra tai logode kishim topics te exclusively khoda kurise 15th edition Inter-Department Badminton Tournament 8 August Nagaland Legislative Assembly Stadium Kohima de khilia shuru hoise tournament 61 teams hesa loi ase Nagaland Public Health Engineering Department pra nationwide Har Ghar Tiranga Har Ghar Swachhata campaign ke launch kurise Independence Day de patriotism logode sanitation milai gena lobole maksad te launch hoise सबके स्वागत करि আছে Nagamese Primetime News से মই লিসন লাইমচন এতিয়া নিউজ কান ডিটেইলস পৰা শুনি লব Koimade Department of Higher Education Government of Nagaland pra National Archives of India logode miligina Friday din Development of Education in Northeastern India laga theme bidor ekta exhibition Capital Convention Center Koimade ayojon kurise Idu event do Higher Education and Tourism Minister Tamchen Imna Alongpra inaugurate kurise aro digital exhibition bi launch kurise Exhibition day Pradesh te education sector te achievements aro botli kan hua highlight kurise Exhibition do August 8 pra loigina 14 tak khula thakibo Students researchers aro scientists citizens kan ke culturally aro historically explore kuribole urge kurise Initiatives have been very huge in our small state of Nagaland. So, through our National Archive DG, we want to say thank you to the Ministry of Culture, to the archives, for being persistent in your efforts to come to Nagaland and do one thing or the other that is of very significant importance. As I walk through after cutting the ribbon, my dear students, I know you are not very happy because you have not seen your scholarship thing there, second phase, not? But it's okay. You will get it in time. But as I was going through, and the way education has been amplified through decades of hard work of the policymakers and the lawmakers and the educationists of this nation has been immense. Today, my dear young friends, you are doing your BA, BSc, BCom, or you are doing your first semester, third semester, sixth. I would like to address to you much more. When our eminent speakers have spoken so much about the importance of education, we who are sitting today in good classrooms and studying and trying to get our education done by acquiring certificates of your own achievements, we also have to remember how we have come about. Actually, I would like to encourage, even though we are a very small state, and as I was looking at the Nagaland, that was shown, it was showing in Murung, the Murung kind of education that we were practicing in our days of our forefathers. And I think Nagaland is a diverse state with indigenous people. Actually, I wouldn't even like to call ourselves tribals, because the word tribals has come from the British thought process.
And then today in the nation, there are so many people who want to get tribal status because of some reservations or some privileges. But we, the Naga people, today the 17 people groups, whether it's Angami, where the Kohima, Dr. Ato belongs to the Angami Naga, Reverend Rutsa is an Angami Naga, Dr. Kenny is Angami Naga, then our ex-official director, Madam Lomitoli Sumi Naga, I belong to our Naga. Like that there are Santam Nagas and Konyaks and so on. It is to be documented how our forefathers still in the so-called poorness of the modern system were still being able to have a very disciplined community. NSUI National Secretary Mohsin Khan pra NSUI Nagaland Unit ke log kuriwole tai Pradesh te ahikena thaka homoy Nagaland TV pra tai logode exclusively khota kurise. Mohsin pra Assam de chuli thaka eviction tribes ke Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma laga sarkar laga targeted politics ase kuise. Tai pra BJP aro Election Commission of India ke bi bishi dangor ilzam kurise aro Congress leader Rahul Gandhi pra Thursday day fake voter IDs aro bogus nam aro addresses te khota hua do hosa ase kuise. IB tai logode ki khota khan kurise reporter Musharraf Ali laga detail report te sai logo. Mr. Mohsin, can you tell us about the Rahul Gandhi, which he has stated yesterday about the fake voter, and which they have derived from the ECI, and Rahul Gandhi has also alleged that ECI has been playing double meaning in the election role. So what do you have to say on that, as you are the secretary of NSCI? So whatever he has presented yesterday, make BJP challenge on it. ECI should clarify, otherwise everyone will think that ECI would collide, ECI would in collaboration working with BJP. You observe that, we have seen how they increases the fake voters, how they deleted the original voters, how they put random names in voter list to just to win the election. And give me a single name, who is the first Prime Minister of India being selected by fake voters. Everyone will say that is Narendra Modi. As Rahul Gandhi, he has presented, as you mentioned, like Rahul Gandhi had yesterday presented that the list of the fake voters and alleged the ECI regarding could be, and you are also saying they could be in collaboration with ECI. The BJP is working behind. They are playing no double meaning in the game, in the political scenario of India. So, how the Congress is moving ahead and moving forward to tackle these things? Have the Rahul Gandhi really challenge it into the court so that they can fight it legally? Rahulji has clearly mentioned, he is a leader of opposition. When he is something presenting, when he is something, when he is saying something, that is his word, that is his commitment to the people of India. So definitely on the basis of constitutional rights, on the basis of constitutional facts, we will move forward, and there will be a, I think there will be a huge kind of movement, social movement. If they will not, if ECI doesn't clear these things, then there will be a social movement definitely, because this already I have spoken that if go outside and if you ask who is the first Prime Minister of India that selected or elected by the fake voters, some random people will say that is Narendra Modi. Assam Nagaland border day main entrance dilai gate Nagaland laga shapte ji natakado bishi deri prai nagahi charikina hi ase. Friday din Nltv pra jagade jaigina itu issue opor de apni khan nimide ekta report loise. Concerned authorities pra itiadak repair nakuri dia pra Nagaland laga botli alak shapi ulai ase. IB reporter Niboli Yepto laga ground report ke detail pra sai lawa. Kamahan sob jene ki Dimapur commercial hub of Nagaland ase. Aru ide hi alag state alag jagawa manukhan sob ide Dimapur ahina tahan la kam khan kure nuliwi tahan business khan kuri thake. Mahan ide Nltv khan du ide thik dilai get
মহান সব যেনেকি দিলাই গেটে আহিন আছে আৰু দিলাই গেটো ইটো মলা বেক সাইডে চাইছো গলে ইটো নাগালেণ্ড আছে আৰু তাৰি মলা আগেৰে তাৰি চাইছো গলেটো ইটো এসএম হৈ যাইছে আৰু মহান ইদে আহাটো আপোনাক একটা জানাই দিব কি মহান মানুহ খান হবি মহান আলাগ জাগাৰে যাৰাম দে মহান ফাৰ্ষ্ট গেটে কি লিখিনা আছে নলি মহান যাই থাকা ইটো জাগা পঞ্চি নাই ইটো গেট লিখিনা থাকা মহান ইটো চাই আৰু মহান চাইছে গলেতো ইদে নাগালেণ্ড গেট দেবি তাহান ওপৰে কি লিখিনা আছে আপোনাক সব দেখি আছে তাৰে ওয়েলকাম টু ডিমাপুৰ নাগালেণ্ড লিখিনা থাকিছে হলিও ইটো নাগালেণ্ডে যিটো গিৰি যাইছে আৰু মহান ইদে পুৰি কৰিলেতো ওয়েলকাম টু ডিমাপুৰ নাগালেণ্ড এনেকা দেখি আছে আৰু ইটো যি গিৰি যাৰো ইটো মলা এতিয়া আছে ইটো যি গিৰি যাৰো ইটো এতিয়া তাক বি ৰিপেয়াৰ নকৰি নাই এতিয়া তাক বি এনেকা ৰাখি না আছে মহান ইটো ওপৰে ওচৰে থকা খানকে সোধা সুধি কৰা মানে আমাৰ জনাই দিছে কি ইটো যি লেডাৰ গিৰাৰো more than 2 months হইছে গৈছে আৰু এতিয়া তাক বি কনসার্ন অথৰিটিজ খান ইটো ৰিপেয়াৰ কৰোলে কোন বি আহি নাই গৈছে আৰু কোন বি চাই নাই গৈছে ইটো ৰিপেয়াৰ কৰা নিমিতে কাৰণে আৰু মহান সব জানে গিয়ে ইটো নাগালেণ্ড গেট আছে আৰু তাৰে এসএমলা গেট বনাই না আছে তাহান মহান ওপৰে চাইছে গলে তাহান ওয়েলকাম টু কাৰ্বি আংলং ইমান সুন্দৰ বনাই আছে তাহান আপনি হান দেখিব পাৰিছে কি তাহান গেট বি কিমান সুন্দৰ ডিজাইন ভাল বনাই আছে ডিজাইন খান হবি নলি তাহান ইটো নাম খান লিখিনা হবি তাহান গেট ইমান সুন্দৰ বনাই আছে হলি মহান ইদে নাগালেণ্ড গেট চাইছে গলে একটা শোৰুম খতা আছে মহান নাগালেণ্ড স্টেট গভর্নমেন্ট ইটো নাগালেণ্ড লিখিবলৈ লা ইটো লেটাৰ খান হবি ইনি গিৰি জাপ চেৰিবি তাহান ৰিপেয়াৰ কৰিলে লা একো ভাবনে দে নাথাকা নিমিতে কাৰণে মহান চাইছো গলে ইনি চিম্পল দেখি এইটো যি নাথাকা লা লেটাৰটো হলিবি মহান ভাল ভাবিছো গলে একটা শোৰুম খতা আছে কিলা মানে একটা স্টেট বা ইটো নাগালেণ্ড লা নাম নলিবি এলফাবেট ইটো গিৰি জালা তাক বি ৰিপেয়াৰ কৰি নাপাই নেংকা বেছি দেৰি ৰাখি না থাকাটো একটা শোৰুম কথা আছে ওচৰতে থকা নেবৰিং ষ্টেট এইটো এসএম খান ইমান সুন্দৰ বনাই আছে ইমান ডিজাইন খান বি হবি নলি তাহান নাম খান হবি ভাল ডিজাইন খান ঘূৰি না আছে আৰু মান নাগালেণ্ড গেট চাইছো গলেতো এইটো যি তাক বি গিৰি জাল এইটো লেটাৰ তাক বি এতিয়া বি ৰিপেয়াৰ কৰি নাপাই না থাকাটো বেছি শোৰুম কথা আছে আৰু এইটো একলা নহয় না লাষ্ট ইয়াৰ বি মহান ডিমাপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচন দিবি এনেকা চেম ইনচিডেণ্ট হৈছে তাৰে হাৱা বা মাৰিনা এইটো ডিমাপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচন লিখিনা আৰু এইটো ডিমাপুৰে কোনোবা লেটাৰ এলফাবেট মিচিং হৈ যালে ওপৰে আপডেট দিছে মহান এইটো আপডেট দিয়া পিছত তাহান ৰিপেয়াৰ খান কৰিছে এতিয়াতো তাতে ডিমাপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনটো ভাল হৈ দিছে হ'লে এতিয়াতো নাগালেণ্ড গেট এইটো তাহান যি লেটাৰ মিচিং হৈ থকা এতিয়াতো বি ৰিপেয়াৰ কৰি নাই আৰু মহান এইটো নাগালেণ্ড গেট চাইছো গ'লে তাহানতো বনাবি ইমান চিম্পল বনাই নাছে চিম্পল হ'লে মহান তাহান ইংগা চিম্পল বনাই নাথাকিছে গ'লে বি তাহান বি আহিনা এইটো এলফাবেট খান হবি লেটাৰ খান হবি গিৰি না আছে নাই দলি ৰিপেয়াৰ কৰিলে লাগে না নাই এইটো আহিনা চাইলে বেছি ভাল আছে কিলা মানে ভাৰে আহিনা মানুহ খান মহান হবি ফাৰ্ষ্ট দেখি আৰু গেটে তাহান কি লিখিনা আছে নলি তাহান যাই থকা এইটো জাগা পঞ্চি নাই এইটো গেট চাই নাহি চিনে এইটো নিমিত্তে কাৰণে মানুহ কোনোবা নতুন মানুহ বাহিৰ আহিনা নাগালেণ্ডে গুচি থকা তাহান এইটো গেটে চাইছো গ'লে তাহান এইটো নাগালেণ্ড পঞ্চি নাই এইটো বি কনফিউজ হ'ব কিলা মানে তাতে যি লেটাৰ এইটো খতম হৈ যাইছে গিৰি যাইছে এইটো আলাগ জাগা আহিনা মানুহ খান বা এইটো মহান নাই এইটো ইম্প্ৰেশ্যন বিয়া নাই দেখে আগেৰে আহিনা ৰিপেয়াৰ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব কিনা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এইটো এপিল কৰাইছে তাহান এইটো কিমান দেৰি নিগলেক্ট কৰি ৰাখিব মহান এইটো ওপৰি আৰু আপডেট দিব তো ভিউৱাৰ্ছ ইটোৰ লগতে মহান এতিয়া ব্ৰেক এটা লৈ ল'ব
Welcome back viewers. Apne nitia chai ase Nagamese Primetime. Itia next cover ke chanai di ase. NSS Cell Yingli College Longleng pra Viksit Bharat Yuva Connect Program 2025 organized kurise Borgohain Hall de Department of Youth Resources and Sports Government of Nagaland logode collaborate kurikina. Even though 6th August day loise theme emergency period in India laga bitorde. Idu laga event de debate competition aro youth parliament bi loise juntu laga maksato naga manukhan ke Indian parliament laga opore jankari khan dibole aro society de itu laga impact khan janabole nimite loise. Resource person do Kenogoto Togwe district sports officer Longleng pra ekta insightful session dishe kote tai pra India de youth parliament laga importance khan ke highlight kurise. Sob milaigna 260 attendees, 240 NSS volunteers, 19 faculties aro ekta resource person pra event de shamil hoise. Nagaland Deputy Chief Minister Yangtongo Paton pra Woka de government offices kande surprise inspections chaise aro staff attendance ke saise. Taike Woka DC Vinit Kumar SP Woka Relo Aye Lota Hoho leaders aro Lota students union officials kan pra sat dikina chaise. Kunuba offices te near full attendance dikise holibi kunuba de bishi absentees thakise. Key offices te inspect kurise aro attendance kan status kan inaka janai dibo. School education SDEO 15 staff te 3 absent. School education DEO 17 staff majode ekta absent. School education Samagra Shiksha de 11 staff majode 3 absent. Civil supply 15 staff majode 5 absent. Aro SP office de 45 staff majode 2 absent thakise. Iku karan nadikena absent hua khan khilaf action lobole order dishe. Baton bra June offices te near full strength thakise tai khan laga dedication ke tarif kurise. Tai kuise ki public service to ekta zimidar ase aro option nohoy. Ahibole din khan debi inaka check kuri thakibo kuise. Koimade thaka Yim Kiwang Union Khan pra August 8 day Botanical Garden New Ministers Hill Day Metum Neo Festival ke manaise. Metum Neo Festival do millet crop harvest hua pichete celebrate kure. Koimade Yim Kiwang Union laga president Akambra festival laga significance oporde khoda kurise. YTC Finance Secretary Yin QB festival oporde khoda kurise. Metum Neo laga right spelling chula bole bi koise. Kohima de Friday din August Moina laga District Planning and Development Board meeting do loise. DBDB conference all day MLA aro DBDB chairman Kevipote Sophie laga chairmanship bitor de loise. Deputy Commissioner aro Vice Chairman B Henok Pujem pra meeting chair kurise. Board pra Nutun SP Kohima Krodi Reto ke welcome kurise aro Dr. T Au football tournament laga coordination efforts ke review kurise. Deputy Commissioner of Excise Venuzolo Dauhopra presentation dishe. 1,040 Nltv cases, rupees 11.26 lakh fines. Kuzamade 1.61 kg heroin seize kura aro dangor truck seizure khan ke highlight kurise. 2025 pra 2026 sal laga LADP proposals bi approve kurise. Board pra Sechu pra Zibzade administrative headquarters shift kuriwale laga purpose opor bi charcha kurise. Next presentation do veterinary department pra kuribo kuise. Friday din National Archives of India aro Higher Education Department of Nagaland khan miligena ekta exhibition ayojan kurise. Topic to development of education in northeastern India thakise.
Nagaland laga Minister of Higher Education and Tourism Timchen Imna Along pra idu exhibition do khuli dishe. Joint Secretary of Ministry of Culture and Director General of Archives Samar Nandabi idu event de hesa luishe. Taipra parishe ki North East Day education do kiman uthi ase idu oporde khota kurise aro itu exhibition de tribal life khan alag alag basha khan missionaries British rule aro independence pa piside desh te ki huise idu khan sob te khota kurise. Idu exhibition laga asli maksad to jana khan ke desh laga itihas oporde garv mehsus hobo dibole aro future nimite bi purana records khan balbar rakhibo karne ase koigna chanaise. Initiatives have been very huge in our small state of Nagaland. So, through our National Archive DG, we want to say thank you to the Ministry of Culture, to the archives, for being persistent in your efforts to come to Nagaland and do one thing or the other that is of very significant importance. As I walk through after cutting the ribbon, my dear students, I know you are not very happy because you have not seen your scholarship thing there, second phase, nah? But it's okay. You will get it in time. But as I was going through, and the way education has been amplified through decades of hard work of the policymakers and the lawmakers and the educationists of this nation has been immense. Today, my dear young friends, you are doing your BA, BSc, BCom, or you are doing your first semester, third semester, sixth. I would like to address to you much more. When our eminent speakers have spoken so much about the importance of education, we who are sitting today in good classrooms and studying and trying to get our education done by acquiring certificates of your own achievements, we also have to remember how we have come about. Actually, I would like to encourage, even though we are a very small state, and as I was looking at the Nagaland, that was shown, it was showing in Murum, the Murum kind of education that we were practicing in our days of our forefathers. And I think Nagaland is a diverse state with indigenous people. Actually, I wouldn't even like to call ourselves tribals, because the word tribals has come from the British thought process. And then today in the nation, there are so many people who want to get tribal status because of some reservations or some privileges. But we, the Naga people, today the 17 people groups, whether it's Deputy Commissioner P. Mono Kemnyungan Bra information share Krishiki 79th Independence Day celebrate Kuribo Nimide Saturday din nok lockdown day mass social work ekta ayojan kuribole ase kohina. Sub government officers aro ward noile sector council khanke taikan laga staff aro local manu khanke idu social work te hisa lobo karne janai dishe. Nagaland Public Health Engineering Department Jal Jeevan Mission Team pra August 8 te Swachhata Cleanliness Movement Mazbut banabole Government Middle School Pezocha visit kurise. Initiative to team Har Ghar Triyanga
Har Ghar Swachhata Jal Jeevan Mission aro SBMG under the pra loise. Idula maksad to hile local community aro students kan ke hygiene, proper sanitation aro safe water julabolete actively practice kuribole dibole laga bhapna pra ase. School bacha kan logode engage hogina thaka homoy de team pra Jawan citizens kan ke cleanliness ambassadors ase koina emphasize kurise. Nagaland Public Health Engineering Department pra nationwide Har Ghar Triyanga, Har Ghar Swachhata campaign launch kurise. Independence Day de patriotism logode sanitation ke miligena kuribo karone rakha laga ase. Minister Jacob Jumomi pra launch kurado announce kuri dise. Tai pra citizens kan ke national flag ke hoist kuribole bi encourage kurise. Swachh Bharat mission reinforce kurikena surroundings kan sapa rakhibole aro maintain kuribole laga maksad pra launch hoise. Nagaland Public Health Engineering Department laga local bodies, schools aro communities logode collaborate kurina state te awareness aro cleanliness activities laga drive kuribo kushe. Mahatma Gandhi dreamed of an India which was not only free but also clean and developed. Mahatma Gandhi secured freedom for modern India. Now it is our duty to serve modern India by keeping the country neat and clean. I take this pledge that I will remain committed towards cleanliness and devote time for this. I will devote 100 hours per year, that is 4 hours per week, to voluntarily work for cleanliness. I will neither litter nor let others litter. I will initiate the quest for cleanliness with myself, my family, my locality, my village, and my workplace. I believe that the countries of the world that appear clean are so because the citizens don't indulge in littering, nor do they allow it to happen. With this firm belief, I will propagate the message of Swachh Bharat mission in villages and towns. I will encourage 100 other persons to take this pledge, which I am taking today. I will endeavor to make them devote their 100 hours for cleanliness. I am confident that every step I take towards cleanliness will help in making my country clean. Thank you. Engineer, PhD, Yang declared the launching of Har Ghar Tiranga, Har Ghar Swachhata 2025 campaign. Fifth edition Interdepartment Badminton Tournament 8 August Nagaland Legislative Assembly Stadium Kohima de khilia shuru hoise. Samagra Shiksha Nagaland laga Joint Mission Director aro Directorate of School Education Club President Dr. Keviza ke Rio pra inaugural function ke grace kurise. Tai pra alag departments te represent kura participants sobke healthy games te active thakibi kuise. Interdepartmental Badminton Club Kohima ke tarif kurise tournament ke Kohima de 2021 pra loigina organize kuri thaka nimite. IDBC President Engineer Vipul Ho Longhu pra kuise ki Interdepartmental Badminton Tournament 2020 te form hoise aro club ke bana piche tournament bi organize kura shuru hoise. Tai pra tournament ke officially khulai dise. Tournament te alag departments pra 61 teams hissa loi ase.
Chumukiri ma DC complex aro Samoguting Stadium ostore thaka Sarkar office te Friday din ma social work loise. Social work ayojan kura laga maksad to ahi thaka 79th Independence Day nimite ase. Alag department laga staff aro officers khan pra social work te hissa loise. Itia bhi itia ma social work laga detailed report kan sai sabo reporter Musharraf logote. Chumukdima district laga bitor chiman department ase sob eki logot aigine as per the directive DC office fra ola laga takan kam kuri ja ase aro mass social work kuri ne ja ase 79 year of independence India laga thagado itu laga upor de takan itu social work kuri gine itu ke mark kuri asu gini bi man janibo parisha ajila din alag department khan sob district bitor thaka debi for example apni ange mohon janai shuguli do jinka art and culture agriculture really be water resources inka alag department sob ikhi logot aigine etia cleanliness drive aro especially itu samogutun jindo stadium ase itula bitor de tahan bushes aro bush itu jungle khan olain thaka grasses khan thaka tu itu kan sob tahan sapa kuri ja ase aro tahan ikilo de kam kuri jai thaka da mehan dikhi paise India independence pai gine iduke celebrate kuru bole etia alop time baki ase but not so far kile 15th of August this month India laga 79 year of independence ladu celebrate kurubo aru itke mark kuru bole ase entire country de manuhan excited bi thakibo aru itula din ke kinga korne celebrate kuru bole ase itula bhabna loi gine bi bohi bohi ne thakibo Kanishna India independence pado aru independence amihan sob pai ne thagado it is not only about celebrating by coming to the stadium or jaigine tree color lagai kine kora no hoy but uplifting your society your community nolibi apni laga area for example apni laga area apni letra rakhi asu gulibi that is not a freedom itu bi ekta hisab te apni han freedom no hoy apni han cleanliness kurine rahisu gulibi itu ke ekta way pra freedom celebrate korala bi kobo pare India independence padu ami han prakhali independence day sob ekilogot stadium de jaigine celebrate kurbo ami han laga national anthem khan kurbo itu no higine ekjun ke age baraine loija aru country ke specially age te loija pradesh ke age loija itu ke koi total freedom to ami han itu din aro 15th of August te kinga kurbo lage kushi gulibe paratak jun manu educated ase apni han laga majote manuhan la majote education spread kuribe jun skilled ase apni laga skill apni alag manuhan ke etu forward kuribi nolibi tahan ke bi hikabi etu nishna ways kan alag ase to this year laga 79 of years hoi thaka to ami han ikilogot miligine ami han laga district ami han laga ghor pra shuru kurune state pra shuru kurune country ki bi freedom ki ase independence ki ase asol te ami han iman fight or struggle kuri gine iman sal piche debi ami han country world te age loi jabole bhabna rakhi kine kurile lage gone bi apnan ke jona ase to koanishna viewers Chumukdima district aro DC office pra order hisab directive thagise kile sob government officials kan ekilogot agine tan kam kurbo lage gone without any failure itu nishna man sado ita tan itu kurine jase aro 15th of August karne tan already ready aro prepared ase gone mi aman dikiba ase aro to viewers edibra khotom na gurubo 15th of August bi apni han ke aman sob log kurbo log kurne ekilogot aman koanishna Twensang district state charta blocks Noksen, Chare, Longkim, Aro, Sangsang New Day, 4 to 7 August tak ADIP and RVY assessment camp loise. Aro ito do hile persons with disabilities aro senior citizens kan ke free assistive devices, wheelchair aro hearing aids kan bak kurise. Kemto Twensang Chief Medical Officer, Artificial Limbs Manufacturing Corporations of India, Kanpur, Aro Twensang DWO Kanpra, District Hospital Twensang, PHC Noksen, Chare, CHC Longkim, Aro UPHC Twensang Laga Modot Loigna Ayujan Kurishe. Disability Assessment Aro PWD certification can be CMO Twensang, Dr. Imlitam Sozakampra conduct Kurishe.
Twensang District Legal Services Authority pra National Legal Services Authority bitor pra nationwide sati campaign loise. Other enrollment UIDAI, District Administration, District Education Office, Department of Economics and Statistics, Chief Medical Office and District Social Welfare Department pra organize kurse. 18 साल बितर बच्चा खान के legal identity और social welfare दिबोले लगा मकसद pra free legal service camp तो लोइसे. Other registration और birth certificate भी issue kurse. 27 birth certificates, 36 other registration और enrollment और 60 affidavits kan file kurse. Znapoto day Thursday din August moina laga District Planning and Development Board meeting do loise. This is conference hall pra loise aro DC Daram Rajpra meeting ke chair kurse. Surohoto Area Sports Association aro Znapoto Government College laga nutun academic programs laga registration be approve kurse. Semi Hoho President Dr. Vihuto Asumi pra Znapoto te ekta Government Arts College thakade hotai faculty transfer hua karone underprivileged students kan affect hua oporde concern utaishe. DC pra merit based hiring laga oporde stress kurse aro staff committee hua oporde action lobo koikna vada kurse. Land Resources Department pra welfare schemes laga presentation dishe. Next presentation do urban development pra dibo kurse. Upcoming Independence Day celebration karne Friday din Parent District Headquarters day ekta dongor mass social work loise. Idu social work to 9 AM pra shuru kurise aro district administration pra idu event ke lead kurise. Bishesh sarkari officers aro staff kan pra hissa loise. Dekhan pra nala kan sapa kurise, grass kan katishe aro office area to bhal pra sapa kuri dishe. Sub department khan ke hissa lobole karne koise aro kun idu social work te hissa loise tekhan laga naam to ESC Donan Yimchungwar kun idu social work laga in charge thakise taige submit kurise. Kun hissa loise tekhan sob ke district administration pra dhanyawad janaise. Urban Local Bodies and Nagaland Village Council Advisor Aro Chairperson K. Tokuga Sakalupra Nagaland Municipal Act 2023 Aro Nagaland Village and Tribunal Council Act 1978 Juntu Sal 2022 de change kurise idu oporde meeting do 19th August 11 AM de Kohima Assembly Secretariat C Junction Committee room pra lobo koigna chanaise. Sub committee members kan ke meeting de hissa lobole anurodh kurise. Tinsukia Assam de suspected illegal residents laga documents verify kuribo nimite ekta joint operation launch kurise. Khobor hisab reports pra suggest kurise ki bishi manu do north wards te chaise. Idu laga jawab te alak group laga members pra hiju guri Tinsukia de identification papers to jaga de check kuribo nimite jama kurise. Police pra operation homoy area de shanti situation aro jhamela khan hobo nadibo nimite tight security maintain kurise. গম পাওঁ সেইজন অসমীয়া হলত কিন্তু তাত আমি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ কাৰণ কেলে বাংলাদেশী ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে বাংলাদেশী অসমলৈ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আহিছে এইবিলাক হ'ল অসমত বড়োৰূপী অসমীয়া হিচাপে জীয়াই আছে আমি এইবিলাক চিনি পাওঁ মানে আমি হৈ যাব
কাইলৈ কিন্তু চব আমি তোমালোকক কোৱা নাই মানুহখিনি একো কোৱা নাই তুমি শুনিব পাৰা কিন্তু সি আজি কি কথা কৈছে আমি কোৱা কথাখিনি সি উপলুৱাকৈ হাঁহি উৰুৱাই দিছে অসমৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে চবেই জানে অসমতো বাংলাদেশী নথকা নহয় বাংলাদেশী আছে চোৱা আমি আইনলে বাট চাই চাই আমনি লাগি গৈছে আমাৰ মা দেউতা জন্ম নাছিলে তেতিয়াৰ পৰা কৈ আছে 1971 চনৰ পিছত অহা 1971 চনৰ পিছত যিবিলাক অসমলৈ প্ৰব্ৰজনকাৰী হিচাপে আহিছিলে সেইবিলাকক বাংলাদেশী ৰূপে বা বিদেশী চিনাক্ত কৰি কিনে অসমৰ পৰা খেদাই দিয়া কথা কিন্তু আজিলৈকে আমি বাট চাই চাই সেই 71 চনত জন্ম হোৱা মানুহ মৰি গৈছে আপুনি ঠিকা লৈ থৈছে নেকি যে আপুনি ঠিকা লৈ থৈছে নেকি তিনিচুকীয়ালৈ আনিম বুলি আমাৰ মানুহ নাই নেকি দাদা আমাৰ মানুহ নাই আমাৰ মানুহ নাই আমাৰ কাম কৰা মানুহ নাই নেকি আপুনি যে বাহিৰৰ পৰা আনি পিনি ইয়াত থৈছে আপুনি কি কথা কৈছে পইচা কাৰণে মানুহবিলাক দূৰৰ পৰা আনি যায় ৰখা ৰখা থৈ কি থৈছে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয় নেকি আমাৰ লগত বৈ আছে আমাৰ লগত বৈ কাগজ এনআৰসি নাম না যদি কেনেকৈ অসমীয়া হল ভাৰতীয় বিহাৰ বাহিৰা কি হ'ব এনা কৰা হল এনআৰসি নাম না ভাৰতীয় হল अरुणाचल प्रदेश लगा कैबिनेट प्रा यूथ के हौसला दिवले स्टेट यूथ पॉलिसी 2025 लॉन्च करिसे इदु पॉलिसी लगा मकसद तो एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट हेल्थ और कल्चरल प्राइड के बूस्ट करिबले होय करिसे ट्रेडिशनल नॉलेज के प्रिजर्व करिकिना स्टेट के एडवेंचर टूरिज्म और मॉडर्न स्किल्स कान बिल्डिंग लगा हापते पोजीशन करिबले होय इदु बिषय अर्बन और रूरल यूथ ते फोकस करिकिना नोटा की गोल्स आउटलाइन करिसे गवर्नमेंट एनजीओ कम्युनिटी पार्टनरशिप मॉडल दे बनाई किना इदु पॉलिसी के एकता लैंडमार्क स्टेप होय जंतु सब जवान अरुणाचली के लर्न लीड और फ्यूचर ते स्टेट और नेशन के शेप करिबले लगा हिसाब ते साइ गुसे तो व्यूअर्स मन और भी एकता ब्रेक लई लबो Welcome back viewers. Next cover huni lobo. Shillong MP Dr. Ricky AJ Singkon pra Prime Minister Narendra Modi ke ekta memorandum formally submit karise. June today taibra Meghalaya aro North East region de konoba dangor chamela de phat kadam lobole janaise. Ekta primary appeal thagado Khasi language ke constitution laga 8 schedule de dalibole khuse. Dr. Singkon pra inner line permit ke Meghalaya de renew kuribole mang karise. Healthcare Day Taipra Nigrims Nimide Institute of National Importance Status Mangkrishe Junpra Medical Education Aro Health Services ke Jagade Barawa Dibo Schedule areas te Thaka Central Institutions te All India Reservation Policy ke review kuribole bi mangishe
Kile mane current framework pra Meghalaya aro Northeast laga tribal majority demographic realities represent kuribole para nai. India Bangladesh border day BSF deployment uthai dibole aro Assam Meghalaya boundary demarcation process ke chamela nohobo karone inclusive consultation lagya chanaise. सबसे आखिरी दे शिलोंग एयरपोर्ट टू डिमापुर सिलचर और अगरतला दे सर्विसेस बंद थका दो वापस खुली दिबी कोइकना अनुरोध करिसे ताइप्रा पीएम मोदी लगा लीडरशिप दे विश्वास राखी আছে कोइकना छनाइसे Kokrajhar district Assam day Thursday din Northeast Frontier Railway laga General Manager Chitan Kumar Srivastava pra wagon periodic overhauling POH workshop laga proposed site inspect kurise. Rupees 256.32 crore phase 1 project laga maksato 250 tak scaling kurigina mohina de 75 wagons overhaul kuribo kuise. Idu site to Baspari railway station aro Rupsi airport osore ase. Srivastava pra project laga role ki highlight kurise. Boroland territorial region de regional economic growth, employment aro logistics capacity ke boost kuribo kuise. Rail infrastructure project laga timely, safe aro sustainable execution laga importance opor debi khoda kurise. West Tripura district te ekta anti-narcotics operation lua homoy ekta manuke giriftar kurise. Galakar laga naam do Subir Malakar ase aro tai do Pratapgarh Agartala pra ase. Police pra 90,000 yaba tablets seize kurise aro black market de yaba tablet laga kimat to rupees 1.35 crore ase kurise. Superintendent of Police Namit Patak pra kuise ki Amtali Police pra Nilgiri Daba osorde ekta auto rickshaw intercept kurise aro talash kura homoy drugs durise. Taibra kuise ki galatkar ke police custody de loi jaise aro tai opor de chanbin shuru hoise. फिर से एक बार जो भी ड्रग्स स्मगलर है वो ड्रग्स स्मगलर की विरुद्ध अभियान चलाकर एक विराट साफल्य अर्जन किया है आमतली थाना पुलिस ने। और इस बार त्रिपुरा का जो खैरपुर है और जो आमतली जो बाईपास रोड है वो रोड एरिया से एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन के थ्रू आमतली थाना पुलिस ने ऑपरेशन करके एक ड्रग्स पेडलर को अरेस्ट किया है जो नीलगिरी थबा है वहाँ की सामने से। और ये जो ड्रग्स पेडलर है उनका नाम है सुबीर शुक्रधर, उनका घर है टाउन प्रतापगढ़ अगरतला पर। और ये जो सुबीर शुक्रधर उसका जो ऑटो कार है वो ऑटो कार से जो ड्रग्स है वो ड्रग्स लेकर स्मगलिंग के लिए जाने वाले थे। तभी आमतली थाना पुलिस ने उसको अरेस्ट करने में सफल हुए और इसके पास से बरामद हुआ है 90,000 जो गया ड्रग्स है वो ड्रग्स। और इनका जो रेट है वो रेट है अनुमानित करें 1 करोड़ 35 लाख रुपीस। ऐसे ही बताया पश्चिम त्रिपुरा जिला का जो एसपी है वो एसपी ने। और ये जो आमतली थाना का है ये जो ड्रग्स स्मगलर की विरुद्ध ये जो अभियान है वो अभियान हर पल जारी रहेगा। अगरतला से कैमरा बापी अहमद के साथ विक्रम कर्मर का रिपोर्ट, नागालैंड टीवी अगरतला। ये आज आमतली पीएस जो हमारा बाईपास रोड में पहले भी हमारे पास बहुत खबरें आ रही थी कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो आमतली पीएस जो है बहुत सीरियसली चेकिंग कर रहा है डे इन एंड डे आउट। तो रूटीन चेकिंग में हमारा एक ऑटो था जिसको एक सुबीर सूत्रधर करके नामक व्यक्ति हैं और इस ऑटो में हमें 90,000 जो है याबा टैबलेट जिसकी वैल्यू लगभग 1.35 करोड़ है ये रिकवर हुई है 9 बंडल में। तो प्रॉपर Russian President Vladimir Putin खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट इश्यू करना आसे। एलिजिडली यूक्रेन लगा गलत तरीका पर बच्चा कान के हटाई दिया दे इन्वॉल्व थकिले भी ताई ओवरसीज ट्रेवल करिवले आसे। US प्रेसिडेंट ट्रम्प के लोक पावले।
Putin do Bulabra countries kun khan International Criminal Court laga hesa ase tate detain nohigina Mongolian nishna de travel kurise aro Trump logode khota kuribole UAE de chunibo pare juntu ICC laga hesa nohoi alak leaders jinaka Israel laga Benjamin Prabi arrest nohigina ICC member countries ke visit kurise Russia aro US duita prabi ICC laga authorities ke reject kurise Russia pra officials khilaf warrants issue kurise aro US pra past court officials ke sanction kurise America aro Israel ke nishana laga pra Cambodia pra United States President Donald Trump ke Nobel Peace Prize nimide nominate kurise itu pra Cambodia ke third country banai dise Pakistan aro Israel pichide Trump ke itu prize dibole support kura Cambodian Prime Minister Hun Manet pra kushiki Trump pra Cambodia aro Thailand majude border conflict ke rukhabole madad kurise taibra Trump ke tarif kurise ki mazbut leadership dikha pra ase aro khushi pa bi janaise tariffs of 49% pra 19% de namai dia karone Ham Manet pra khobor do Facebook ke share kurina kushiki taibra Nobel Committee ke chiti phatai dishe koina kote taibra Trump laga kadam tan khatra jaga de shanti banai rakhibole laga koshish laga ekta example ase koina janaise United States to China logode ekta nutun space race te ase moon de sobse dhuni resources bishi jama kuribole koshish koribo idu khobor ke NASA laga interim administrator Sean Duffy pra janaise kidia tai pra lunar surface te 2030 tak te ekta nuclear reactor install kuribole janai taka homoy de kuise Duffy pra janaise ki energy lage ekta permanent base uthabole idu karone tai 100 kilowatt nuclear reactor ke moon de aha 5 sal de uthabo kuse inaga ekta reactor do ekta US gorde 3.5 din electricity chula nishna iki ase kuse tai aro kuse ki moon de ekta khas jaga ase juntu pishi kimti ase aro ituke US aro China prabi suku rakhi ase We're in a race to the moon, in a race with China to the moon. And to have a base on the moon, we need energy. And some of the key locations on the moon, we're going to get solar power. But this fission technology is critically important. And so we've spent hundreds of $millions studying, can we do it? We are now going to move beyond studying, and we've given direction to go, let's start to deploy our technology to move to To viewers, Primetime News